Guys, is it okay, my voice and screen? Yes, sir. Okay. తర్వాత వాటర్ దేవా ఓకే గైస్ yesterday we have started some points about the TCP protocol, but due to network issues complete చేయలేదండి. We will see about that one. Okay, day before yesterday we have seen the TCP service model. Okay, in that we have briefly learned about the port numbers, well-known port numbers and other port numbers we have briefly learned. Then we have learned the TCP connection is a full duplex and point to point. We have named one more point we have learned in the day before classes. The TCP connection is full duplex and point to point. That means both ways the data can be traveled at a time, and it is a end-to-end that connection only. Multicasting and broadcasting is not possible with TCP. Only it is a point-to-point communication. Okay. After that one, in the previous class, we have learned about the byte stream. TCP connection will send the data in the form of a byte streams, not message streams. Here, message stream is nothing but that in whatever the format the data has sent by the sender, in the same format it will be received by the receiver. That is the message stream. మన మెసేజ్ స్ట్రీమ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం మెసేజ్ ఎలా పెడితే అలా వెళ్తుందండి. మనం వాటి మెసేజ్ మొబైల్స్ లో మెసేజెస్ పంపిస్తూ ఉంటాము. మీరు ఎలా టైప్ చేస్తే అలా వెళ్ళేది. దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ స్ట్రీమ్. ఈ బైట్ స్ట్రీమ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ద డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ బైట్స్. సో మన యాస్ట్ ఇది మనం 4 బైట్స్ పంపిస్తే సేమ్ 4 బైట్స్ లాగా వెళ్తానికి గ్యారంటీ లేదు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద టీసీపీ టు డిసైడ్ ఆ 4 బైట్స్ కంబైన్ చేసి ఓకే సింగిల్ ప్యాకెట్ కింద పంపించాలా, 4 బైట్స్ 4 సపరేట్ ప్యాకెట్స్ కింద పంపించాలా, లేదా 2 ప్యాకెట్స్ కింద పంపించాలా. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద టీసీపీ ఓన్లీ. మనం 4 ఫైటబుల్ బైట్ పంపించాం అనుకోండి, 4 ఫైటబుల్ బైట్స్ పంపిస్తే అవి 4 ఫైటబుల్ బైట్స్ గా వెళ్ళొచ్చు, లేదా 1024 బైట్స్ గా వెళ్ళొచ్చు, సింగిల్ 2048 బైట్ గా అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద టీసీపీ టు డిసైడ్. Okay, that is about that. That is also what we have seen in the previous class. Next, మన previous class లో చెప్పుకుంది ఏంటంటే the TCP provides one signal called push button. Okay,
push option is given by the TCP. ఒక ఫ్లాగ్ ఉంటుంది, TCP header contains one flag called the push. ఈ push ఏం చేస్తుందంటే it will indicate that నార్మల్ పుష్ అంటే ఏంది, ఓకే ఫోర్స్ఫుల్లీ వీఆర్ ప్రెజరింగ్ ఆన్ సమ్ వన్, ఒక ఏదైనా వస్తువుని మనం జరపాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ పుషింగ్. ఓకే, నార్మల్ గా వెన్ వి కమ్ టు TCP, sometime it may immediately send the data or it will buffer the data until some amount of data has arrived. Okay, whenever the sender sends data to the TCP application, it is up to the TCP application to send it immediately or to buffer it in order to collect a large amount of data to send at a time. అంటే ఒక మన సింగిల్ ఒక మెసేజ్ పంపిస్తే ఆ మెసేజ్ ఇమీడియట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, లేదా ఒక బల్క్ ఆఫ్ SMS వచ్చేదాకా ఇట్ కెన్ వెయిట్ దట్ వన్, ఇట్ కెన్ బఫర్ ఇట్ వన్. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద TCP. ఇట్ మే సెండ్ ద డేటా ఇమీడియట్లీ ఆర్ ఇట్ మే బఫర్ ఇట్ టు సెండ్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఎట్ ఏ టైమ్. సో బట్ వెన్ వి కమ్ టు ద అప్లికేషన్, some applications will have the important data will be there. Okay, some applications will have the important data. So since TCP may send it immediately or buffer it, okay, whenever an application have important data, it will use a flag called push flag. Whenever the sender application is sending the segment, for that segment it will enable the push flag. By enabling the push flag, the sender is telling the TCP, this is the most important segment, please send it immediately. Okay, the push flag will indicate the TCP to forcefully send the data immediately. Okay, that is the importance of this one. The TCP provides a push flag which indicates that the sender segments are most important segments. They have to be sent immediately without any buffering. Okay, if the push flag is not enabled, it is up to the TCP. It may send immediately or it may buffer it. When the push flag is enabled, it don't buffer the segments, where every incoming segment will immediately send to the receiver. Why? Because the push flag indicates that the data is most urgent data. Okay, it is urgent data, so it has to send it immediately. Clear? That is the thing. And one more feature of the TCP is urgent data feature. Okay, the TCP has one more important feature called the urgent data feature. Whenever the sender has high priority data that has to be processed immediately, it will indicate that data as urgent data. Okay, whenever the sender has an most important data, it will indicate that data as a urgent data. The TCP provides one option called to indicate that data as a urgent data. What is the use of this urgent data is, whenever the urgent data is received by the destination, immediately receiver will start working on that urgent data. By stopping remaining work, it will start working on the urgent data. Okay, if now work important అనుకోండి, you have to stop your current work and you have to do my work. Okay, దానికోసం నేను ఏం చేస్తా అంటే, when I am sending the data, I will enable the urgent option. Okay, I will place the urgent option. The TCP provides one important feature called the urgent data feature. Okay, the advantage of this urgent data feature is, whenever the receiver application receives any data with urgent flag, it will understand that this data is very urgent for the sender application. So it will immediately stop remaining works and it will process that data. That is the urgent data usage. Okay, since the data is urgent, the receiver application are receiving that data, immediately it will process that data by keeping all the other works aside. It will start doing the work on that received data. Okay, the TCP will help the sender to indicate the destination, this is the urgent data. ఇక్కడ పుష్ ఫ్లాగ్ కి అర్జెంట్ డేటా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. పుష్ ఫ్లాగ్ మేక్స్ TCP to send the data fastly without waiting. Push flag will make the TCP to send the data fastly without waiting. The urgent data will make the receiver to process the data immediately without waiting. Urgent data will make the receiver application to process the data urgently without waiting. Push flag will make the TCP to send the data fastly without waiting. ఇదేమో TCP మీద వర్క్ అవుతుంది పుష్ ఫ్లాగ్. ఈ అర్జెంట్ డేటా will not work on TCP. Okay, with the help of TCP, by setting this urgent data, receiver application will process the data immediately. Clear? And you don't need much difference. Push flag ki urgent data. Is it clear this one? Yes, sir. మన చూడటానికి రెండుకి సిమిలర్ వర్కే కదండి. అది అర్జెంట్ డేటానే, ఇది అర్జెంట్ డేటానే కదా అనొచ్చు. కానీ ఇదేమో ట్రావెలింగ్ అప్పుడు ఫాస్ట్ గా పంపించడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది పుష్ ఫ్లాగ్. ఈ అర్జెంట్ డేటా ఫ్లాగ్ వచ్చేసేమో
it will indicate the receiver that the data is most important to the sender. So please process it immediately. Okay. Whenever the receiver application receives the data, high priority data, it will immediately process the work without making it waiting. It will start processing the data by keeping all other works aside. It will start doing on that one. That is the urgent data. But this urgent data feature is very rarely used. What? Okay, the TCP provides this urgent data service, but the urgent data service of the TCP is very rarely used. Why? Because the problem with this urgent data feature is, okay, here the sender application can mark the end of the urgent data. Okay, the sender application can happily mark the end of the urgent data, but it can't mark the start of the urgent data. Okay, TCP provide చేసే సర్వీస్ లో ఎండింగ్ మార్క్ చేయడానికి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసింది కానీ స్టార్టింగ్ ఇట్ కాంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ వే టు మార్క్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద అర్జెంట్ డేటా. ఓన్లీ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద అర్జెంట్ డేటా కెన్ బి మార్క్డ్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఈ TCP will provide this service, but it only provides the partial service. ఎండింగ్ మార్క్ చేయడం కోసం TCP will help. మరి స్టార్టింగ్ మార్క్ చేయాలి కదా, అర్జెంట్ డేటా అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఇండికేట్ చేయాలి ఈ పార్ట్ ఆఫ్ డేటా మొత్తం అర్జెంట్ అని. ఎండింగ్ మార్క్ చేయడానికి TCP హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ బిగినింగ్ మార్క్ చేయడానికి TCP will not provide anything. It is up to the application to mark that beginning. Beginning mark చేయాలంటే application, sender application has to do something to mark the beginning. TCP will help only for marking of the end of the urgent data. Okay, that's why it is some problem for the sender applications. Okay, ఈ ఆప్షన్ యూస్ చేయాలంటే మళ్ళీ అది ఏదో టెక్నిక్ యూస్ చేసుకుని it has to mark the beginning of the urgent data. TCP will help only in setting the ending of the urgent data. Only it will help in enabling the end of the urgent data. It don't provide any help in setting the beginning of the urgent data or in marking of the beginning of the urgent data. Okay, it is up to that application to find out how to mark the beginning. Okay, that's why this is very rarely used. Clear? These are the some things we have discussed in the previous class. Clarity వచ్చింది కదా urgent data మీద. Now continuation of that one, we have to see the some more points about the TCP protocol. Okay, the first point about the TCP protocol is that one, sequence numbers in the TCP connections. Okay, the TCP protocol is providing a 32-bit sequence number. Okay, here every byte or every segment that is sent by the TCP connection will have a 32-bit sequence number for every segment that is sent by the transport layer through the TCP protocol. Okay, the TCP protocol will add a 32-bit sequence number for that every byte or every segment. Okay, why it is using only 32-bit sequence number? Why it is using that much huge number sequence number? 32-bit sequence number ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది? నార్మల్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తుంది కదా, లో రేంజ్ నెంబర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా అంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎట్ ద ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ స్టార్టింగ్ డేస్ లో, okay, yeah, the line capacities are only 56 kbps leased lines are there. At the beginning days of internet we have only 56 kbps leased lines are there. Okay, even though the host blast away at full speed, it will took 1 hour to cycle through the sequence numbers. ఆ డేస్ లో ఏంటంటే సీక్వెన్స్ నంబర్స్ మనం ఇవ్వటానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ విల్, ఈవెన్ దో మనం ఫుల్ స్పీడ్ తో డేటా ప్యాకెట్ సెండ్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ టుక్ 1 hour టు సైకిల్ త్రూ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్స్. ఓకే, మన సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే కనీసం 1 week వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఓకే, ఇట్ టుక్ ఓవర్ 1 week టు సైకిల్ త్రూ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్. సీక్వెన్స్ నెంబర్ 1 ప్యాకెట్ పంపించాము, సీక్వెన్స్ నెంబర్ 2 ప్యాకెట్ పంపించాము, సీక్వెన్స్ నెంబర్ 3 పంపించాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఆ టైంలో సీక్వెన్స్ నెంబర్ 1 to 10 ఉన్నాయనుకోండి, వీ హ్యావ్ 10 సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. 1 పంపించాము, 2 పంపించాము, 3 అలా 9 పంపించాము, 10 ఉన్న సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ అన్ని పంపించాము. మన రేంజే ఉంది 1 to 10 కాబట్టి మళ్ళీ సీక్వెన్స్ నెంబర్ 1 యూజ్ చేయాలి. 1 యూజ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ పంపించిన సీక్వెన్స్ నెంబర్ 1 కనుక డెలివరీ అయితే వీ కెన్ యూజ్ దట్ నెంబర్ అగైన్. ఆ నెంబర్ ని మనం మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆ నెంబర్ డెలివర్ అవ్వటానికి కనీసం 1 week పట్టేది. సీక్వెన్స్ నెంబర్ 1 ప్యాకెట్ వెళ్ళటానికి 1 week పడుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ని దే హ్యావ్ టు వెయిట్ నియర్లీ 1 week. ఓకే, why? Because at that time the internet leased lines are only 56 kbps, so they are very slow. మనం ఎంత ఫుల్ స్పీడ్ తో పంపించినా గానీ
మళ్ళీ ఆ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ రియూజ్ చేయాలి అంటే చాలా టైం వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. నా దగ్గర 12 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి, కానీ నా దగ్గర సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ 10 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ 10 ప్యాకెట్స్ పంపించేసాను. రిమైనింగ్ 2 ప్యాకెట్స్ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి రీయూజ్ చేసుకోవాలి ఉన్న సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ని. మరి 1 to 10 లో ఏదో ఒక నెంబర్ రీయూజ్ చేసుకున్నాం అంటే ఇంకా అవి డెలివరీ అవ్వలేదు. అవి డెలివరీ అయ్యేదాకా నేను వెయిట్ చేయాలి. అవి డెలివరీ అవ్వడానికి 1 week టైం పడుతుంది. ఎట్ దట్ టైం దాని ఇంటర్నెట్ ఈజ్ వెరీ స్లో, లాంగ్ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ద పీపుల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం టు రీయూజ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్స్. దట్స్ వై వాట్ దే హ్యావ్ డూ ఇస్, ఇంకపోతే ఇంటర్నెట్ యొక్క మోడర్న్ డేస్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ తో పాటు నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. యాజ్ ద ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్, స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. సెగ్మెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ is also increasing. That's why they have introduced this 32-bit sequence number. Okay, so to support all those sequence numbers, okay, huge number of sequence numbers are required. That's why the TCP is providing 32-bit sequence number. Okay, by using those 32 bits we can provide huge number of sequence numbers are available. Okay, with this 32-bit sequence numbers, happily the applications can use the different sequence numbers for every outgoing packets in the sliding window, and for the acknowledgements also they can use the sequence numbers. They can use sequence numbers for sending packets and receiving acknowledgements. Okay, with this help of these 32-bit sequence numbers, 32-bit sequence numbers అంటే ఎన్ని దాని రేంజ్ ఎంత ఉంటుందండి? హ్యూజ్ రేంజ్ ఇస్ దేర్. 0 to 2^32 ఉంటుంది దాని రేంజ్. 32 బిట్స్ అని మనం చాలా సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ దిస్ ఫస్ట్ వన్. క్లియర్ అండి ఇది ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మీనింగ్? Yes, sir. కొంచెం ఇది థియరిటికల్ అండి, సో స్టోరీ ఆడ చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టే ఉంటుంది. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, బోర్ గానే ఉంటుంది. డోంట్ గెట్ బోర్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్. Okay, that is the first thing. Here we are discussing about 32-bit sequence number. Why? Because more sequence numbers are required as the internet speed is increasing. Users are also increasing. Since the users are increasing, the data transmitting is also increasing. So more number of segments are there. For every segment, we have to use a sequence number. That's why it is maintaining 32-bit sequence numbers, so that we don't have any problem whenever we are sending the huge number of segments also. After that one, the next one we have to discuss about, that one is the size of the TCP segment. What is the size of the TCP segment? That what we have to discuss in the next paragraph. Here we are going to discuss about the size of the TCP segments. Generally a TCP segment is a combination of 20-byte header plus optional data bytes. Okay, every TCP segment will contains a 20-byte header. Along with the 20-byte header, it will contain the optional data bytes. Information ఉంటేనేమో data bytes ఉంటాయి, information లేకపోతే 0 bytes, no data will be there. So the TCP segment is of 2 parts, header plus data. Header ఉండాలి, data ఉండాలి. Okay, header is fixed size. The size of the header is fixed. Every segment will contains 20-byte header. Header size is always fixed. ఇకపోతే మారేది ఎవరు అంటే data size. Okay, it may contain 0 or more data bytes. Okay, the total size of the TCP segment, okay, will be decided by the TCP protocol. The TCP protocol will decide what is the size of the TCP segment. TCP segment size ఎంత ఉండాలి అనేది it will be decided by the TCP software. The TCP software will decide how big the segments should be. Clear? Here the TCP software will decide, it will sometimes write several writes into one segment. It will combine several bytes into one segment. Sometimes it will combine the several bytes into one segment, or sometimes it will split one byte into several segments. ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం పైన, it is up to the TCP to decide. TCP will transmit the data in a byte stream. That means byte stream means how many bytes it has to send, in which format it has to send will be data up to TCP only. మీరు 4 bytes పంపిస్తే 4 bytes లాగా వెళ్ళాలని రూల్ లేదు. ఆ 4 bytes కంబైండ్ అయ్యి సింగిల్ బైట్ కింద, సింగిల్ సెగ్మెంట్ కింద వెళ్ళొచ్చు. 4 bytes 4 segments కింద వెళ్ళొచ్చు. 4 bytes 2 segments కింద వెళ్ళొచ్చు. 3 segments కింద వెళ్ళొచ్చు. It is up to the TCP to transmit those 4 bytes. Okay, it may combine several writes into one segment.
or it will split one write into multiple segments. User several writes, user several parts of data release చేశాడు, వాటన్నిటిని ఒక సెగ్మెంట్ లో పంపించవచ్చు. లేదు యూజర్ ఒకసారి డేటా రైట్ చేశాడు, ఆ సింగిల్ టైం రైట్ చేసిన డేటాని మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద TCP సాఫ్ట్వేర్ to decide combination of several writes into one segment or splitting of one write over multiple segments. Okay, it is purely under the control under the control of the TCP software. It will decide the size of the TCP segments. The TCP segments are decided by the TCP software only. While it is deciding the TCP segment size, two limits restrictions are there. Two restrictions are there on the size of the TCP segment. What are those two restrictions means? The first restriction is the total size of the segment including header must be fit 65,515 byte IP payload. Okay, the total TCP segment size including header must be within 65,515 bytes IP payload. Here IP payload means whenever from the transport layer the segment is entering into the internet layer, that is the network layer. Whenever the TCP segments are entering into the network layer, their total size must be up to 65,515 bytes only. That is the first restriction. Now TCP segment size entaina place cheyandi, it is your wish, but whenever it is entering into the network layer, ఇక్కడ ఐపీ పేలోడ్ మీన్స్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ పేలోడ్, దట్ మీన్స్ నెట్వర్క్ లేయర్ పేలోడ్. ఇది నెట్వర్క్ లేయర్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం దాని మాక్సిమం సైజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే 65,515 bytes ఓన్లీ. ఓకే, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 65,515 bytes ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లిమిట్ ఆన్ దట్ వన్. ద ఫస్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ ఈస్ below this one it is up to the TCP software how much size of the segment, but the maximum size whenever it is entering into the network layer is it should be less than or equal to 65,515 byte IP payload. That is the first restriction. The second restriction is when we come to the links between the rotors, every link between the rotor has a maximum transfer unit. Okay, every link will have a maximum transfer unit. Okay, they have some capacity. The capacity of each link is called the MTU, maximum transfer unit. Okay, the TCP segments must be within that MTU only at the sender and the receiver, so that it can be sent and received in a single unfragmented packet. Okay, మనం పంపించే సెగ్మెంట్ సైజ్ కనుక ఆ MTU maximum transfer unit below ఉంటే, if it is less than or equal to MTU, it can be happily transmitted from sender to receiver without any fragmentations. Fragmentations means partitions. Without breaking, we can send the segment from sender to receiver if the second segment size is less than or equal to MTU of the link. Otherwise, if it is exceeding the MTU of the link, okay, there is no option. The link cannot carry the single segment. It has to be broken into parts. That is called unfragmented. Fragmentation, that is called the fragmentation. Okay, these are the two restrictions we have. The TCP segment size should be less than or equal to the IP payload 65,515. Okay, it should be less than or equal to 65,515 bytes IP payload. That is the first restriction. The second restriction is it should be less than or equal to the link capacity, that is MTU. Less than or equal to the link capacity, that is MTU. Generally, the MTU is generally 1500 bytes. Okay, the Ethernet payload. Okay, generally the maximum transfer unit of the cables connections are 1500 bytes. So these are the two restrictions on the segment size. By satisfying these two conditions, it is up to the TCP software to decide the size of the segment. Okay, it is up to the TCP software to decide the size of the segment by satisfying these two conditions. When we come to the segment size, among the segment size, 20-bit header is fixed size 20-bit header. The segment must contain a 20-byte header. Remaining is up to the TCP software. Remaining size, how much data it wants to place, is up to the TCP software. But it must consider that these two restrictions. Okay, the size of the segment should be less than or equal to the IP payload, that is 65,515, and also it should be less than or equal to the MTU, maximum transfer unit of the links. Okay, otherwise what will happen? If it is exceeding the MTU, it will be fragmented into parts. The TCP segment has to be fragmented into the parts. So
This is briefly the second paragraph, which is indicating the segment size. Clear and the second one, segment size. Is it clear this one? Yes, sir. Here fragmentation means dividing, unfragmented means not divided, single one. Okay, normally we will divide the TCP segments whenever it is exceeding the MTU, maximum transfer unit. Whenever it is exceeding the MTU, normally the TCP segments will be fragmented. Okay, the TCP segments will be fragmented when it is exceeding that MTU. But even though it is not exceeding the MTU, it is possible to fragment the segments. It is possible to fragment the segments even though it is not exceeding the M2U. Okay, however, it is still possible for IP packets carrying TP segments to be fragmented when passing over a network path for which some link has a small MTU. Okay, in the network path, while it is traveling from sender to receiver, one link will have higher MTU, some links will have smaller MTU. So whenever it is passing through the smaller MTU, okay, the segment has to be fragmented. Okay, at the beginning, even though the packet segment is not fragmented, while it is traveling the network path, it is required to fragment the segment. Why? Because in the network path, sometimes it has to travel through the small MTU links. Okay, it has to travel through some links which have the smaller capacity. That's why even though at the beginning of at the sender side it is not fragmented, sometimes in the network while it is traveling, it is needed to fragment the segments. Okay, what will happen if we apply fragmentation on the segments? What will happen if we fragment the segments means, okay, if we are fragmenting the segments, it degrades performance and also causes other problems. Okay, generally if you fragment the segments, it will divide into more number of segments. As a result, it will degrade the performance. As more number of packets or segments are increasing the network, okay, it may create the conjunction. That's why, okay, that's why if a fragmentation of segments happens, it will degrade the performance and also cause other problems like conjunction. Okay, instead of that one, modern TCP implementations perform path MTU discovery. So to avoid this problem of fragmentation of the segments in the middle of the network, to avoid this situation of fragmentation of the TCP segments in the middle of the network, what it is doing is modern TCP protocol implementations are applying MTU discovery, path MTU discovery. Before starting communication itself, they are trying to find the path MTU. Okay, since TCP is a connection establishment, after the connection is established, before the data is transmitted, before the segments are transmitted, it will calculate the MTU. Okay, for all the lines in that path, the MTUs will be discovered. Okay, to discover the MTUs of links in that path, it will use the ICMP error messages, Internet Control Message Protocol. Okay, ICMP error messages will be used for finding the links. Is there any links with the smallest MTU? By finding the link capacity of the links, it will identify the smallest capacity of the link, and basing on that one, at the sender side itself, at the time of sending itself, it will set the segmentation size basing on the smallest MTU, so that it will avoid fragmentation in the middle. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మిడిల్ లో ఫ్రాగ్మెంట్ అయితే whenever it is traveling at the time of at the sender, the MTU is larger, so no problem for segmentation, no need of fragmentation, so it will send the segments. While the segments are traveling in the middle, sometimes there will be smaller MTU links will be there. Whenever a smaller MTU link has occurred, it has to apply the fragmentation in the middle. If the fragmentation of segments applied in the middle, it will cause many problems. So to avoid the fragmentation of segments in the middle, before the segments are released, after the connection is established and before the segments are released, it will try to identify the smallest MTU in that path. It will try to find the smallest MTU of any link on that path.
Okay, before the segments are released at the sender side, first it will try to find out the smallest MTU of any link on the path. After finding the smallest MTU, basing on the smallest MTU, the sender itself will adjust the segments. Okay, the sender will adjust the, at the sender side, the TCP will adjust the segment size, so that after it is released into the network, no need of fragmentation. To avoid fragmentation in the middle of the network, at the beginning itself, TCP will adjust the segment size basing on the smallest MTU. That is what is happening here. How it is avoiding the fragmentation in the middle of the network means, to avoid the fragmentation in the middle of the network, before sending of the segments itself, okay, it will identify the smallest MTU by with the help of ICMP error messages. It will identify the smallest MTU. Then it will adjust the segment size at the sender side itself. The TCP will adjust the segment size so that it will avoid the fragmentation in the middle of the network. After the segment is released, no need of fragmentation. It will do the fragmentation at the beginning itself. Clear, and that is the thing. This is totally about that one, segment size in the TCP. ఈ పారాగ్రాఫ్ క్లియర్ అండి. Is it clear, this one? Guys, is it clear? ఉన్నారా లేదా అండి? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మనకు తెలుస్తుంది ఈ పారాగ్రాఫ్. Okay, that basic protocol used by the TCP entities is a sliding window protocol with a dynamic window size. So the basic protocol that is used by the TCP entity is the sliding window protocol with a dynamic size. Man already sliding window protocols, briefly we have seen the sliding window protocols. Okay, when the sender transmits a segment, it also starts a timer. When the segments arrives at the destination, the receiving TCP entity sends back a segment, okay, bearing an acknowledgement number equal to next sequence number it expects to receive, and the remaining window size. If the sender's time goes off before the acknowledgement is received, the sender transmits the segment again. ఇది మన ఆల్రెడీ స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్ అండి. ఓకే, ద బేసిక్ రైట్ ఇరుగుతుంది, ఏం పని లేదు నీకు, ఇరిగిపోద్దా ఉంటుంది ఎక్కితే. ఓకే, ద TCP entity will implement the basic sliding window protocol. మన ఆల్రెడీ స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్ చదువుకున్నాం అండి, గుర్తుందండి? స్లైడింగ్ విండో డేటా లింక్ లేయర్ లో స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్. Yes, sir. Okay, the sender will transmit a segment and he will wait for the acknowledgement. Sender ఒక ప్యాకెట్ పంపించేసి he will wait for the acknowledgement. Okay, he will start a timer, he will wait for the acknowledgement. The receiver on receiving the packet, what he will do, he will give acknowledgement. In that acknowledgement, he will indicate the next sequence number he is expecting. Okay, while he is giving the acknowledgement, in that acknowledgement he will add the next sequence number that he is expecting. Okay, and the remaining window size. Okay, when if the sender receives the acknowledgement within that time, happily it will send the next segment. Otherwise he will retransmit the same segment. Okay, by using this sliding window protocol, retransmission of the packets is implemented with the help of this sliding window protocol concept. UDP does not have this concept. Okay, but TCP with the help of the sliding window, it is implementing this retransmission. Okay, whenever a segment is transmitted, it will start a timer. If the acknowledgement come within the timer, it will send the next segment. Otherwise it will retransmit the same segment. At the receiver side, on receiving the segment, it will verify the segment. If the segment is okay, it will send the acknowledgement. While it is sending acknowledgement, it will add the number of the next sequence number it is expecting. For example, segment 1 has transmitted. After receiving segment 1, it will send acknowledgement 2. ACK2 will be sent by the receiver. That means first segment 1 is okay, please send segment 2. Next segment 2 will be sent. Then receiver will give ACK3. That means it is expecting segment 3. Okay, the sequence number in the acknowledgement indicates the next segment that is expected by the receiver.
In that way, okay, they are implementing the sliding window protocol. That is, TCP protocol will implement the sliding window protocol. Clear? That is the thing. As a clear, Andy. Yes, sir. So even though this protocol sounds simple, okay, there are some problems are there in this one also. Even though this protocol, this TCP protocol, by seeing the above points, okay, we can see that this protocol is somewhat easy. But this protocol also contains some ins and outs are there. That means some advantages and drawbacks are there in this protocol also. Okay, here the things are. The one problem it will face is that one segments arrive out of order. One major problem it will identify is that one segments can arrive out of order. Okay, for that, for example, the bytes 3072 to 4095 arrive before the acknowledgement of 204 to 3071. For example, previous 2047 వచ్చేసింది. Now the receiver is expecting 2048 to 3071. He is expecting these segments from 2048 to 3071. వీడి అక్నాలజ్మెంట్ లో ఈ నెంబర్స్ పంపించాడు. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద segments from 2048 to 3071. But subtle means some standard అనండి. ఓకే, ఇక్కడ subtle means some standard advantages and drawbacks are there అని. Okay, subtle means nothing but the some standard advantages are there and some drawbacks are also there అని. Nothing but the standard. Okay, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 2048 to 3071. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దీస్ ప్రీవియస్ అక్నాలజ్మెంట్ లో ఈ నెంబర్స్ పంపించింది. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద సెగ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ 2048 to 3071. సెండర్ హ్యాస్ సెంట్ 2048 to 3071 పంపించాడు. ఓకే, ఈ హ్యాస్ సెంట్ దోస్. వాటితో పాటు సెండర్ ఏం పంపించాడు, 3072 నుంచి 4095. ఈ హ్యాస్ సెంట్ దీస్ 3072 to 4095. But before these segments received, it first received 3072 to 4095. ఇవి రాకముందు ఈ సెగ్మెంట్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్స్ హ్యాస్ కేమ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద రిసీవర్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫ్రేమ్స్ 345. సెగ్మెంట్స్ 345 ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు. అయితే సెండర్ హ్యాస్ ఆల్సో సెండ్ దట్ 345. ఆ 345 పంపాడు. మనకి స్లైడింగ్ విండో ప్రకారం he will send the next fragment. స్లైడింగ్ విండో సైజ్ బేస్ చేసుకొని he sent 34567 పంపించాడు. 34567 ఇది 5 segments పంపించాడు without waiting for the acknowledgement. Before receiving 345, the receiver received 67. అంటే they are arriving in out of order. ముందు పంపించిన రాకముందే నెక్స్ట్ ప్యాకెట్ సెగ్మెంట్స్ has received by the receiver. ఓకే, then what will happen? అప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి? See, sender is expecting, the receiver is expecting segment 345. He is expecting 345. The sender has sent, basing on the sliding window size, sender window size, he sent 34567. Totally he sent 5. He is waiting for 345. He has sent 345. Along with 345, he sent 6 and 7 also. Okay, due to some problems, before 345 reached, his 67 has first arrived. Okay, out of order, first 6 and 7 has arrived. Due to some delay in the network, the receiver has received first 6,7. After some time, he received the 345. Then what will happen? Immediately the receiver will give negative acknowledgement. Okay, the receiver will give negative acknowledgement, or he don't give any acknowledgement. అడిగిన 345 రాలేదు కాబట్టి అది వచ్చేదాకా he don't give any acknowledgement, or sometimes he will give the negative acknowledgement, either negative acknowledgement or he don't give the acknowledgement until 345 has arrived. 6 7 వచ్చినా సరే he don't acknowledge those 6 and 7. He will wait for 345. In that case, what will happen at the sender side? At the sender side, time will be out. The sender timer will be out, and he will retransmit the packets. In time the acknowledgement రాలేదు కాబట్టి he will retransmit the segments again. He will retransmit those segments. Clear? This is the one main problem that the TCP will face. The TCP one main problem it will face is the segments may arrive out of order.
due to this out of order arriving of the segments, okay, retransmission may need, okay, the sender will perform the retransmissions. That is the one major problem that is faced by the TCP. అయితే ఇక్కడ రీట్రాన్స్మిషన్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉందండి. when it comes to the retransmission, okay, the retransmission may include different byte ranges than the original transmission. ఫస్ట్ టైం పంపించినప్పుడేమో 4 bytes ఒక సెగ్మెంట్ కింద పంపించాము. when it comes to retransmission, that size may be changed, the segment size may be changed in the retransmission. Different byte ranges may be included in the retransmission than the original transmission. So while it is retransmitting the segments, it must take care about the how many bytes it is going to send in a single segment. Retransmit దాంట్లో ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఎన్ని బైట్స్ పంపిస్తున్నాం అనేది జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేసుకోవాలి. క్లియర్? ఇట్ హ్యాస్ దట్ ఈస్ ద వన్ మేజర్ ప్రాబ్లం హియర్. రీట్రాన్స్మిషన్ తో ప్రాబ్లం ఏంటి? రీట్రాన్స్మిట్ చేస్తే మాత్రం ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి, ఫస్ట్ while it is sending segment 3, in the segment 3 it included 3 bytes. First time segment 3 పంపిస్తే it has included 3 bytes. So after some time, due to some delay, acknowledgement of segment 3 has not received, so it has to retransmit the segment 3. యాక్చువల్ గా అయితే ఎందుకు ఫస్ట్ టైం 3 bytes ఉన్నాయి కాబట్టి సెగ్మెంట్ 3 లో సెకండ్ టైం కూడా 3 bytes ప్లేస్ చేయాలి. బట్ దట్ సైజ్ మే బి చేంజ్డ్. ఇక్కడ ఈసారి 2 bytes ఉండొచ్చు, 4 bytes ఉండొచ్చు అండి. ఓకే, ద రీట్రాన్స్మిషన్ మే ఇన్క్లూడ్ డిఫరెంట్ బైట్ రేంజెస్ దాన్ ద ఒరిజినల్ ట్రాన్స్మిషన్. ఒరిజినల్ దాంట్లో ఉన్నన్ని ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు. సో ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ రీట్రాన్స్మిటింగ్ ద సెగ్మెంట్స్ రీట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ వన్. జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకోవాలండి. ఓకే, అప్పుడు సెగ్మెంట్ సైజ్ ఎంత ఉందో అదే సైజ్ సెగ్మెంట్ వీ హావ్ టు సెండ్ రీట్రాన్స్మిట్. నెక్స్ట్, అప్పుడు ఎన్ని బైట్స్ ఉంటే దట్ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ఓన్లీ వీ హావ్ టు రీట్రాన్స్మిట్. ఇట్ మస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ వన్. Okay, to implement that one, okay, the TCP protocol has to give some effort in identifying the retransmission of the package. For this one, for implementation of this retransmission, many algorithms are there. We will see later what are those algorithms that are used by the TCP for implementation of this retransmission of the package or segments. Clear? That is briefly this one. Totally, this is briefly today's class about the TCP connection. Okay, this is totally the today's class about that one. ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి, read these points about the today's class. ఒక్కసారి బ్రీఫ్ చదువుకుంటూ రానండి. ఏదైనా పాయింట్స్ మీకు క్లియర్ లేకపోతే we will discuss them. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అండి. ఆర్ యు ఆస్కింగ్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్? ఓకే, రీట్రాన్స్మిషన్ లో సెకండ్ పాయింట్ అంటారా? ఓకే, సి సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఏం లేదండి. రీట్రాన్స్మిషన్ అప్పుడు ఏంటంటే మనం పైన చెప్పుకున్నామండి, సెగ్మెంట్ సైజ్ ఈజ్ అప్ టు ద TCP సాఫ్ట్వేర్. ఎంత సెగ్మెంట్ సైజ్ ఉండాలి, అందులో ఎన్ని బైట్స్ ఉండాలి అనేది అప్ టు ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద TCP సాఫ్ట్వేర్. మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము పైన చూడండి. సెండర్ కనుక 4 bytes ఇస్తే ఆ 4 bytes ని 4 segments కింద పంపించవచ్చు, 2 segments కింద పంపించవచ్చు, సింగిల్ సెగ్మెంట్ లోనే ఇట్ కెన్ బి సెండ్. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో సింగిల్ సెగ్మెంట్ లోనే మొత్తం పంపించాడు. 4 bytes ఉంటే 4 bytes ని ఒకే సెగ్మెంట్ లో పంపించాడు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఫస్ట్ టైం సెండ్ చేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని segment 3 అనుకోండి. ఫస్ట్ టైం segment 3 పంపించేటప్పుడు అందులో ఎన్ని bytes ఉన్నాయి? 4 bytes ఉన్నాయండి. డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్ segment 3 వాజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ కరెక్ట్ టైం లో వెళ్ళలేదు. సో అక్నాలజ్మెంట్ విత్ ఇన్ ద టైం అక్నాలజ్మెంట్ హ్యాస్ నాట్ రిసీవ్డ్. segment 3 కి అక్నాలజ్మెంట్ విత్ ఇన్ టైం లో రాలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ రీట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ segment 3. సో segment 3 ని రీట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. అయితే segment 3 ని రీట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఓకే, there is no guarantee that exactly 4 bytes will be included in segment 3. While it is retransmitting the segment 3, there is no guarantee that again same 4 bytes will be included.
ఫస్ట్ టైం పంపించినట్టుగా 4 bytes ఇంక్లూడ్ అవుతుందని గ్యారంటీ లేదండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ మేబీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. సెకండ్ టైం వచ్చేటప్పటికి అది ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఒరిజినల్ లో 4 bytes పంపించాం సెగ్మెంట్ 3 లో. సెకండ్ టైం రీట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ 2 bytes పంపించవచ్చు. ఏబిని ఒక సెగ్మెంట్ కింద, సిడిని ఒక సెగ్మెంట్ కింద, లేదు ఓన్లీ ఏబిసిని సెగ్మెంట్ 3 లో పెట్టచ్చు. మొత్తం ఏబిసిడిని పెడుతుందని గ్యారంటీ లేదు. ఫస్ట్ టైం ఏబిసిడి బైట్స్ మొత్తాన్ని సెగ్మెంట్ 3 లో పెట్టాము. whenever we are retransmitting that one, there is no guarantee that total ABCD again included in the segment 3. మళ్ళీ segment 3 లో ABCD నే ఇంక్లూడ్ అవుతాను గ్యారంటీ లేదు. ఓన్లీ ఏ ఉండొచ్చు, లేదా ఏబి ఉండొచ్చు, లేదా ఏబిసి ఉండొచ్చు, లేదా ఏబిసిడిఈ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ వన్. రీట్రాన్స్మిషన్ ద ప్రాబ్లమ్ అదండి. దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ ఆన్ దిస్ వన్. ఒరిజినల్ దాంతో మ్యాచ్ అవుతుందని గ్యారంటీ లేదు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో జాగ్రత్తగా మనం డీల్ చేయాలి. whenever we are dealing the retransmission at TCP, it has to take a special care తీసుకోవాలండి. ఓకే, while it is performing the retransmission of the segment, it has to take special care. That's why the algorithms we are using for the retransmission the TCP will have special care. దీనికి కొంచెం UDP తో కంపారిజన్, here నార్మల్ తో కంపేర్ చేస్తే here they have to pay some special attention. వాటికి అల్గారిథమ్స్ ఏమేమి వాడతాం అన్నది we will see in the upcoming classes. So it has to spend some extra effort, it has to give some extra effort in performing the retransmission. Okay, due to any problems, if retransmission is required, it has to do some additional things. Adandi clear? Okay, briefly this is the today's class. Again tomorrow we will see the continue of this TCP protocol that we will see in the upcoming classes. Okay andi ivalti class ఇకపోతే నిన్న గ్రూప్ లో ఒక పిక్ పెట్టాను చూసారా? ఏదది వాట్సాప్ 2 గ్రూపుల్లో పెట్టినట్టున్నానే. మోస్ట్ యాక్టివ్ మెంబర్స్ అని పెట్టానండి. క్లాస్ కట్ చేసిన 5 నిమిషాల దాకా కూడా ఇది క్లాస్ నుంచి బయటికి ఇవ్వాలి. దిస్ పీపుల్ హాస్ నాట్ లెఫ్ట్ అవ్వండి, లెఫ్ట్ అవ్వండి 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేసి చూశాను. 5-6 నిమిషాలు దే హావ్ నాట్ లెఫ్ట్. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మ్యూట్ లో పెట్టేసి దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ వర్క్. సింప్లీ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్. అందువల్ల అండి క్లాస్ అయిపోయింది లెఫ్ట్ కొట్టండి అంటే లెఫ్ట్ కొట్టట్లేదు. నేను ఏం చేస్తేనే దే విల్ గో అవుట్. ఇందులో ఇంకొక 2 మెంబర్స్ ఉన్నారండి, రోల్ నెంబర్స్ మర్చిపోయాను. వీళ్ళు చివరి మినిట్ దాకా ఉన్నారు. ఎన్ఐఈ క్యాండిడేట్స్ ఇద్దరు ఎవరెవరు మరి 520, 524, 515, 520 నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు. కానీ ఈ ఎన్ఐఈ 3 మెంబర్స్ లో ఒక ఇద్దరు దాదాపు 10 minutes ఉన్నారండి. నేను ఎండ్ చేసేదాకా దే హ్యావ్ దేర్. రిమైనింగ్ పీపుల్ అప్పుడప్పుడు వెళ్ళారు. దట్ మీన్స్ దీస్ మోస్ట్ యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఆర్ సింప్లీ పుట్టింగ్ ఇన్ ద మ్యూట్ లో పడేసి దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ వర్క్. మొబైల్ నా దగ్గర ఛార్జింగ్ పెట్టి వదిలేస్తున్నారు. దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ వర్క్. అందుకే వాళ్ళ గ్రూప్ లో పెట్టి మోస్ట్ యాక్టివ్ మెంబర్స్ అని పెట్టింది. అందులో ఎన్ఐఈ వాళ్ళు ఇద్దరు అయితే ఆ ముగ్గురు ఎన్ఐఈ వాళ్ళు, 2 ఎన్ఐఈ వాళ్ళు మాత్రం దాదాపు 10 minutes నాతో పాటు ఉన్నారు. నేను చూస్తూ ఉన్నా ఎంతసేపు ఉంటారని. వాళ్ళు ఉంటానే ఉన్నారు. నాకు ఇసుకుబుట్టి 10 minutes నేను క్లోజ్ చేశాను క్లాస్. ఓకే అగైన్ వీ విల్ మీట్ ఆన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. ఇవాళ యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో చూద్దాం. ఈ 20 members లో ఆల్ ఆఫ్ యూ లెఫ్ట్ ద క్లాస్. ఒకసారి లెఫ్ట్ కొట్టనండి. వీ విల్ సీ బ్రీఫ్లీ హూ ఆర్ ద యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. Okay, sir. Okay, all of you can leave the class now. ఎందుకు ఏదో చేస్తే ఎన్ని కూర తీసుకుని పోయేది మళ్ళీ అక్కడ వండుకోవడం ఎందుకు? మళ్ళీ ఆడ ప్రత్యేకంగా వండుకోవడం ఎందుకు? కానీ వాళ్ళ రేపు నుంచి చేద్దలే. పొద్దున్న ఎట్టా కూర చేసి ఇస్తే బాక్స్ పెట్టుకొని పోతారు. ఏం నాన్న చేసపోతున్నారు? వాడు ఇప్పుడు పోయేది కేవలం నాకు. అందుకే
పెట్టొద్దు.